But given the current situation, I have no doubt at all that Modi will come back. I mean, as of today, if elections are held today, sure, he performs. He is actually performing on this Indian stage or global stage now. And he's getting well accepted. Very good performance. Is that enough for a prime minister, a statesman? I mean, look, the country decides so. Yeah. We have decided it not once, we have decided it twice. ഈ ചർച്ച ഒരു വിഡ്ഢിത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 1 ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത്. How do you assess Manmohan Singh as a politician? He was not a he is not a politician in the sense in which we understand the term now. Sir, going back to your former boss, how do you assess Manmohan Singh as a politician? Sir, you worked with him for almost 10 years. Yes. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നിലയ്ക്ക് വിലയിരുത്തുന്നത്? He was not a he is not a politician in the sense in which we understand the term now. There is no comparison. Certainly not. He is yes, because he was Prime Minister and he is a Member of Parliament and he still is, we call him a politician, okay. He represents a political party, he adheres to that, that's all right. But he is a politician with a difference. There is no doubt about it. And I don't think, looking around, at least in the foreseeable future, you will have another political leader like him. I don't think so. So you mean to say even when he became the Prime Minister, he continued to be more of a bureaucrat? That is a pejorative term that we use normally. If by that term, what do you mean? Somebody who is not into people and ഒരു popular leader ന്റെ ഒരു that means you are not doing things to please A, B or C and you stick to certain norms which are to be followed. So he followed that. So he was an accidental prime minister എന്നുള്ള ഒരു term. That term, Sanjay Baru may have written it for different reasons. I won't get into that now, although I know. But yes, English word and search it accidental because Mrs. Gandhi could not. That's nothing. He is not making a great revelation. That term, yes, he coined it. നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര പവർഫുൾ ലീഡർ എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജുമായിട്ടാണ് നരേന്ദ്ര മോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു വീക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ അതർ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് the background from which they came are different, as I said. There's no comparison. Sir, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൻമോഹൻ സിംഗ് ഫേസ് ചെയ്ത കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിലൊന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് കോalition ആണ്. Yes. സെക്കൻഡ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം he was under the shadow of Mrs. Gandhi എന്നുള്ളത്. അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് UPAയുടെ പെർഫോമൻസ്? No, I won't be able to measure it or to say this or that because frankly speaking I was not a party to one-on-one discussion between Mrs. Gandhi and Dr. Manmohan Singh. But I can say that at policy level, Mrs. Gandhi had constituted what was that group which used to advise advisory committee or something. National advisory. So policy matters they were discussed in that national advisory also. Most of them started and then they come to PMO and then they are discussed. I remember having discussed many policy issues when with the members, with the secretary of the National Advisory Council. There were 3 of them whom I knew at that time. All of them were government retired IAS officers, all of them. And maybe because in terms of seniority, I was senior to them in the year in which I joined. That's all. But we also used to discuss these things. Say, for instance, the most enduring legislations or pieces of, not reform, welfare measure or economically also
very good is the Narega. We had several rounds of discussion with Narega before it went to the Prime Minister. And I remember many rounds of discussion in the PMO. Mr. Naresh Saxena, then there was in the Planning Commission at that time, Mr. Yugandhar. These were all, we all used to get together. It is not that, some decision is handed down to somebody else. No. It was a consensual process. It was through discussions, deliberations. So views get changed. PMOയും 10 ജൻപത്തും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടർഫ് വാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. No, nothing of the kind. Absolutely nothing. ഈ UPS സെക്കൻഡിന്റെ കാലത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഡീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂക്ലിയർ ഡീലിലേക്ക് പോയത് ഈ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ഒരു എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് PMOയിലുള്ള ഒരു ചില താല്പര്യങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു. അതിൽ താങ്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ അതിനോട് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല. Nirja Chaudhary writes about it. You see, that was something which was in the mind of the PM. And whether it will happen or not again was not known to him. So I still remember very vividly that one meeting with George Bush. And I do not know what the chemistry is. It is a meeting of, the chemistry is, otherland എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. Between Bush and Manmohan Singh. It's fantastic. In a meeting, I still remember he was sitting there with these people and Dr. Manmohan Singh, and we were sitting. It was not എന്താ പറയുക, പ്രസിഡന്റിന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെ, not in that room particular, അതിനെന്താ പറയുക, not in that Oval Office, some other office next to that. I still remember Shyam Saran was there, I was there, I think Mr. Narayanan was there from the Indian side, and Bush and his company. And at one point of time, Mr. Bush said to his people, I want this to be done. I want this to be done. He said, I am not an expert, I do not know how, but it has got to be done. I still remember these were his words. Bush. Nobody can, I do not know what made him say that. There may be some reasons why he said it. But then there were tremendous problems, big problems in the American Senate, here in India. The great casualty was Prakash Karat and company walking away, which in a different context, it was not a very good thing for India that it happened. See, so many things which happened subsequently could be attributed to that break. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ സർ? ചേഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് UPA 1 വിടുന്നത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസിന്, it led to so many other things. അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? There are so many people who are alive now. If I say something that's not സർ, ചോദിക്കാൻ കാരണം, and again we should not forget that there was a man who played a very, very, very crucial role in the formation of the UPA and the functioning of UPA till he was alive. Sardar Harkishan Singh Surjit. I used to meet him once a week, so long as he was alive. And whenever there was a problem, he's also from, I worked in Punjab, he's also from Punjab, that little, not that, So he will, before I leave, he used to sit in an armchair like this, with his hand on this, and while we end the conversation, he will hold my hand. And he will say, tell Manmohan not to worry about anything. These were his words. I still remember every week, practically every week, till he, got very seriously ill. That was a great source of strength. And what a difference between successor Prakash Karat and two different people. Had Sujit been alive, things would have been different. I am 100% sure. I am 100% sure. Prakash Karat and the other man is a political leader. He is a theorist. He is from Indian, what is that? JNU. JNU is good, excellent.
But that is one thing, and practical politics is different. Karat ഒരു റിയൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുക. But I have great respect for him for the way in which he conducted himself. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാറേ, UPA-1 UPA-2 തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം UPA-1 ലെഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ്. പക്ഷെ UPA-2 അതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. അതെ, ഇപ്പൊ നരേഗ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ലെഫ്റ്റിന് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു വൺ ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിരുന്നു നരേഗ. പക്ഷെ UPA-2 വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം ഒരുപാട് സ്കാംസിനെ പറ്റിയുള്ള ലെഫ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇല്ലായ്മ അതിലൊരു വലിയ ഫാക്ടർ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Sir, according to you, what went wrong with the UPA-2? Second UPA government എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? I don't know. You see, UPA-1 as we know, there was that minimum program, and that was discussed at the political level before it is put into the government system. And well, I don't think I should speak about it when Manmohan Singh is alive. But there were good reasons why it happened. There were good reasons, and many things which should not have happened did happen. ഒരു അല്ല, ഇപ്പൊ DMK ആണെങ്കിൽ DMK RJD അവരുടെ മിനിസ്ട്രീനെ ഒരു ടർഫ്, അവരുടെ ഓൺ ടർഫ് പോലെ കാണുകയും അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Well, that is partly the answer. That is partly the answer. And anyway, their motives could be different. Not all of them are Manmohan Singh's. Not all of them have, the good of the people at heart, with no selfish interest. And what he said is correct. പക്ഷേ സർ, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരർത്ഥം മൻമോഹൻ സിംഗ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ആസ് എ ലീഡർ. It start with it is a coalition. That is the starting point. It is a coalition government, and a coalition government and leading by or led by an unelected prime minister. These two are constraints. I say that openly without any. Manmohan Singh said it. He has told me several times. Let's realize it. You have to be realistic about it. You can't pretend that, no. As I said, Vajpayee, Manmohan Singh, and Narendra Modi, these three prime ministers, they are working under different, the framework. Constitution is the same, but the political framework within which they are functioning, they are different. സ്കാം നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ സ്കാമുകൾ വരുന്നു. ഇത്തരം സ്ഥിതി UPA-2 വന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു പതനത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്കാംസ് പുറത്തു വരുന്നു. ആ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സ്കാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടറിയാം. Not entirely, but I don't get into that now, say, because of the reason that I mentioned. മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു അത്തരം. Please don't ask me that. ഇത്തരം സ്കാമുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൻമോഹൻ സിംഗ് അതൊരു ഹെൽപ്ലെസ് മൈൻഡാണോ അതോ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ? I won't get into that. Sorry for it. സർ, പക്ഷേ അതിന്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഇനി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ടേം എത്തുമ്പോൾ ഐഡിയലി നാച്ചുറലി കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആകുകയാണ്. നേരെ തിരിച്ചാ. Yeah, exactly. That's what I want to ask. UPA-2 ആകുന്ന സമയത്ത് Manmohan Singh has become the weaker. You see, you have to. Anyway, that again is getting into high politics. മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ സാർ, കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയതാണോ? അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വീക്കർ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം? ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും എഴുതായിരുന്നോ? ശരിയാണ്. It's a fact. അതേ ചോദ്യം വേറെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് UPA-2 ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ? No, because there is a countervailing, balance out. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. UPA-2 അതൊന്നും ഇല്ല. UPA-2 അതില്ലായിരുന്നു, unfortunately.
infrastructure development which he is, pursuing is in the way in which the world is developing. Whether in the context of climate change and limits to growth and all that, whether it is good or bad is a different question. But we all believe that we need more railways, more roads, more ports, more airports. So he is giving you all that, isn't he? He is giving you all that. Okay. The only section, to my mind, which can have genuine grounds against him are those fellows who are unemployed and those fellows, who are the really very, very, very poor people. There's no doubt about that. These two, but there are other factors which, which he employs or which is available in today's context, enable him to continue. അങ്ങനെയാണ് സർ കരുതുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷനിലും ഒരു given the current situation, I have no doubt at all that Modi will come back. I mean, as of today, if elections are held today, sure. There is no, I keep saying that his greatest strength is the opposition. There's no doubt about it. Sir, Narendra Modi കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, like you said, നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലൂറാലിറ്റിയാണ്, നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു എന്താ യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ അതിനാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. Otherwise, I would have come out, not only to vote for him, but to propagate for him. ഇതാണല്ലോ ഇത്. മേ ബി that no human being is perfect. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. I see only that problem, and I see it as a big problem. ഒരു സംശയമില്ല. On the one side, I really admire, so many things in him. He's a great communicator. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ഐഡിയ പോരല്ലോ. He's a communicator. Somebody else was also asking me. I said, without any hesitation, I'll say he's the best communicator in India today. What he communicates is different. അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കണ്ട. But communicate ചെയ്യാൻ ആൾ മിടുക്കനാണ്. There is nobody else who can do that, which is a great plus point in a democracy. And then വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? Versatility of of the person. He can be conducting a homa or a yaga at 10 o'clock in the morning, adorning befitting dress, and after half an hour he can be shaking hands with Biden. That's again a great quality in that man, isn't he? If you call him a hypocrite, that's your choice. But as far as he is concerned, he performs. He is actually performing on this Indian stage or global stage now. He's getting very good performance. Is that enough for a prime minister, a statesman? Look, the country decides so. Yeah. We have decided it not once, we have decided it twice. And what I am believing is that third time also we are going to decide like that. Sir, PMO ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം you might have, come across Modi as Gujral Chief Minister. ആ ഒരു സമയത്ത് No, not on a അങ്ങനെ. He knew me very well. He had rung me up. I had talked to him also. Again, I don't know. Those days, did you ever anticipate him to become the PM of the country? At that time, no, I don't think so. Sir, ഒരിക്കലും സെൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല that BJP is coming, arriving. No, not with this kind of huge majority. കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പും അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അറിയാമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രോസസ്സും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരിക, വൺ ഇന്ത്യ, ബാക്കി വരുന്ന ഭാരതിന് പകരം ഇന്ത്യക്ക് പകരം ഭാരത് വന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും people are thinking on those lines. As I said, it's again strong language, but the credibility of government of India in large sections of society, it is losing. അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, ഒരു സസ്പീഷനോട് കൂടിയാണ് നോക്കുക.
But definitely there are people who are writing about it, you all read it, that these are all, ultimately aimed at effectively, we even, while the constitution exists, the letter of the law will be there, but in effect, it will be a kind of rule which is dominated by one man or a coterie or whatever you like to call it. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം CPM ഇത് വരുന്നത് എന്തോ ഇന്ത്യ ആ അതിപ്പോ ഇപ്പം CPM ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ സർ കാണുന്നത്? ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് ദാറ്റ്? വേറെ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ്, CPM യെച്ചൂരിയുടെ കീഴിലാണ്. അപ്പോൾ do you hope that it will look good in the longer run? Well, let's analyze it a little bit. The political parties, like all of us, they have to look at their turf and their existence. You see, they are consulted. Why? Because they have a presence. It depends on, amorphous side, it is finally reflected in the MLAs and the MPs that they have. So they have to first mindful of that. Communist Party major strength comes from Kerala. So Kerala Communist Party approach, its way of looking at things will have a great influence on the way in which the Communist Party Marxist of India functions. It's a reality. Nobody will, I can talk to you like this in the presence of Mr. Churi. He's a very good friend of mine. It's a fact. അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഒന്ന്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, while being a part of NDA or whatever, as you have seen today or yesterday, this NIDA is full of contradictions. Let's understand that. Kerala is one cup of tea, Bengal is another one, Maharashtra is one, and then up Delhi, Punjab, they're all different. So it's a Herculean task. Any little thing, particularly given the ego of people, all of us are egoistics, and politicians perhaps have a bigger one, I don't know. But in that context, it is extremely difficult even to make people sit together and talk. Valara buddhimutta. Of course, Sharad Pawar is a great one at that. He can, bring people together. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലെ ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ച പറ്റില്ലല്ലോ. ശരത് പവാർ എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. വെൽ, അത് ക്ലിയർ ആണ്. That is clear. But then his own people have cut his ground under his feet. അത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവിടെ എന്താ പറ്റിയത്? നമ്മൾ ordinary people, we guess that Sharad Pawar may have given, at least perceived to have been favoring his daughter over his nephew. Basically it is that. So selfishness also counts. Rahul Gandhi involved with. Well, I will use that word which he said, evolved. He is evolving. How long? It's a continuous process. അതിങ്ങനെ long lasting process ആണോ? അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. It depends, we are all evolving. UPA 2 പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇമേജ് ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസ് ക്ലബിൽ വന്നിട്ട് UPA ഗവൺമെന്റ് പാസ് ചെയ്ത ഒരു ബില്ല് വലിച്ചു കീറുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യം. അതെ. That is symptomatic of what UPA 2 was. Now you get the point. ഞാൻ പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അധികം എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാനത് പറയാതെ ഇരുന്നു. ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എവല്യൂഷനെ പറ്റി സാർ ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് നമുക്ക് മോദിയെ പോലെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറും ഉണ്ട്. So it's a fight between two unequals. That's why I said, even if Rahul Gandhi was a much better leader,
the formation of that group is such that he will not be able to effectively do this. But if it unfortunately, that is how it is. Rahul Gandhi sir personally അടുത്തറിയുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. I don't think he will recognize me. I met, Interact ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. No. Interact ചെയ്തിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം? yes, I met him once or twice. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് സർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായാലും? Well, at that time, he was not in the limelight. He was But he was in active politics there. not active in that sense. The Mrs. Gandhi was active at that time. He was in the shadow. Sir, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു point of time was there any talk of Rahul should join the second UPA cabinet? Yes. Not only a talk, the Prime Minister invited him many times. There is no doubt about it. And what was his response? He didn't join, that's all. എന്താ reason? I don't know. എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. I have heard from the Prime Minister that I have offered him to join the government, not once, more than once. അത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സർ, ഒരുപാട് പേര് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് UPA ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രണാബ് എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് UPയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്കിൽ തിങ്സ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു എമർജൻസി തന്നെ വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് I doubt. That's purely speculation. I doubt that. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് സർ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗവൺമെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ആസ് എ ലീഡർ കുറച്ചുകൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവാൻ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി. Well, I mean, from his അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ അത് ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ കാരണം ജോയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നത്. He thought that from outside government, he will be able to influence government decision making, or if you are very unfair to him, you can say that he didn't want to share any blame and he will take only credit for what goes good. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ എന്താ പോകുന്നുള്ളത്. പവറെല്ലാം ഇവാൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സാർ അടുത്തൊന്ന് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു പാർട്ടിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇല്ല, അങ്ങനെ ഐ വിൽ ബി അൺഫെയർ ഇഫ് ഐ മേക്ക് എനി കമൻറ്റ്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അറിയില്ല. സോ ഇറ്റ് ഓൺലി ഹി വാസ് because I have no reason for me to go and meet him. I just went as a matter of courtesy after telling the PM. He says, yes, please go and meet him. So I made a courtesy call, that's all. നെഹ്റുവിന് ശേഷം ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വാജ്പേയി എന്ന് in a sense, yes. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? I don't know, maybe because I like him. I thought that, as a prime minister, he was able to maintain the dignity of that office. He was a consensus builder. He didn't create any kind of disharmony in society. And then he started infrastructure projects also. വാജ്പേയിയുടെ കാലത്തും തുടങ്ങിയതുണ്ട്. ഈ റോഡിൻ്റെ പദ്ധതിയൊക്കെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നെഹ്റു കഴിഞ്ഞാൽ വാജ്പേയി ആണ്. നെഹ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ? നോട്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ്. മൻമോഹൻ സിംഗിനെ അങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സർ. Manmohan Singh, I mean, that's two different things. I won't compare the two of them. ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. I understand. Still hold to that. I mean, hold on to that. About Vajpayee, yes. He was a great prime minister എന്ന് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. പഴയ വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റും ഇപ്പോഴത്തെ BJP ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കീ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? Well, I have worked with Vajpayee Sahab for a short while. What do I say? I mean, well, he's a man of consensus. He's not a man who would, go in for a kind of rhetoric. He was a very good speaker, no doubt, but the way he speaks and his rhetoric is totally different from what it is today. I'm not looking at the merits of it. Some people may like his style, some people may like the present style, but there is a world of difference between the approach of the two people. There's no doubt about that. There is no doubt about that. Same with Dr. Manmohan Singh.
his style also. Of course, everyone is, as a different person. But ആ സമയമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I just can't. There are wonderful things which are happening today which could not be conceived of by either Manmohan Singh or by Vajpayee, or even by, I spent a year with Mr. Gujral also. So there are wonderful things which are happening now. At the same time, you have a feeling of unease which is coming out. So one only hopes that, for the sake of this country, for our sake, for the sake of our children, for the sake of the country, that the good will prevail. എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാല്ലേ. ഇപ്പം എന്താ നേരത്തെ പാനലിൽ ചോദിച്ച പോലെ വാജ്പേയി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയും നരേന്ദ്രമോദിയും എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ. ഇപ്പം ഈവൻ വർക്ക് ചെയ്ത മൻമോഹൻ സിംഗ് എല്ലാവരും എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ടഫ് ലീഡർ, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ്. ആ തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റമോ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണപരമായ ഒരു രീതി പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവാണ്? I mean, look, I know more about the decision-making processes under Manmohan Singh than under Mr. Vajpayee. When I was in the PMO during Vajpayee's time, I was a secretary. I was not the principal secretary. But with Dr. Manmohan Singh, it was different. So, decision-making by consensus, by discussion, that, I think, in one word, sums up the style of both Mr. Vajpayee as well as more about Dr. Manmohan Singh. And you may argue that because he was under constraints, yes. For good or bad, he was under constraints. There is no comparison between today's polity and the polity under Vajpayee or under Manmohan Singh. It's a wrong comparison. They are like apples and oranges. They are fruits, but they are not the same. You see, Manmohan Singh was heading a coalition government. Let's understand that. He was working through a minimum program വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, അല്ലേ? But even Vajpayee was leading. That's what I'm saying. അതേസമയത്ത് ഇപ്പോഴങ്ങനെ ഒരു, for good or bad, today's government system is different. I think it is unfair, therefore, to compare those who led those days or those coalitions, whether Vajpayee Sahib or Dr. Sahib. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയാണോ ഭാരതമാണോ എന്നതാണ്. സീനിയർ സിവിൽ സർവന്റ് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് ടോപ്പ് പൊട്ടേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? ഈ ചർച്ച ഒരു വെഡിത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 1 ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ച് നോക്കൂ. ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത്, വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പിന്നെ ചർച്ചകൾ പല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാമല്ലോ, അല്ലേ? ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം. പല ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക. ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്, അത് സ്റ്റേറ്റിലായാലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലായാലും, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ, ഇറ്റ്സ് എ പെർസെപ്ഷൻ. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. വേണേൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷപ്രദമായ, ആളുകൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നില്ല, കള്ളു കുടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വെൻ യു ഫൈൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ agitating you, a little bit of a diversion. Society also is provided with such a diversion by the powers that be. So one of the reasons for many of these discussions, I believe, is this,
because those who have raised this issue in one form or the other, all of them like us would have read the constitution. They know India, that is Bharat എന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പണ്ട് കാലം മുതലേ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രപതി എങ്ങനെയാണ്, രാഷ്ട്രപതി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, രാഷ്ട്രപതി രാജ്യത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ഒരു പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ബീറ്റൺ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല എന്താ പറയുക ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു അർത്ഥമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ധാരണയിൽ ഈ ചർച്ചയാക്കി കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് തന്നെ ഇതറിയാം. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ കൊണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ദീസ് ടേംസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ വൺ നേഷൻ വൺ ഇലക്ഷൻ. യെസ്, അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ്, വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? വെൽ, മൈ ടേക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് under the present quasi-federal polity of India, under the Indian Constitution, I think it's not a good idea. And even if you try to do it, it will land up in many practical problems. You see, I remember there was a time when elections were simultaneous. Yeah. I mean, 90s എൻഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Even recent past ൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. I used to be a college lecturer. I remember having gone as a presiding officer for one election in I was in Tellicherry at that time. So both the state election and parliament election were held simultaneous. Nobody bothered about it. It went. But suppose today you order simultaneous elections. It's not a clean slate. You have state assemblies. What will you do with them? You will curtail their tenure. What do you do? Yeah. And each one will have a different. You see, we do not know now because we do not have the facts. You see, the life of Kerala Assembly may be one, the life of Tamil Nadu may be another one, and Andhra Pradesh may be a third one. So even if you level it once, chances of that breaking down are very bright, or you cannot rule out. പ്രസിഡൻസ് റൂൾ വന്ന് കൂടെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക്. യു കനോട്ട് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇലക്ഷൻസ് വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 6 months or something like that. So to my mind that difficulty will be very much there if you try and do this simultaneous. But I am again 100% convinced that if the government either through, I do not know exactly what is a normal legislative process of the parliament or whether it is under a special provision that you have to look at the constitution to see what it is. So even if it is a straight process of Rajya Sabha Lok Sabha approving adu madiyennu vannal thanneyum it can be easily it will be challenged the next day. Suppose it is the other involved process of getting the views of the state governments also, even then it will be challenged. So and when it is challenged, what happens? It goes to the Chief Justice, and we all know the process. The Chief Justice decides which bench should hear it. He is the master of the roster, as in the language of the Supreme Court. So the master will decide which bench will hear this. And again, it may not be, I hope it will not be contempt of court to say that finally, therefore, it depends upon a bench of the Supreme Court to decide whether this is constitutionally valid or it is not. And this process can take a long time also. Now you see many constitutionally important issues or urgent ones which we thought would be heard very immediately. They are being taken up a long time. Court will have its own reasons for that. Maybe, they are also human beings. They are also part of Indian society.
And I'm sure none of them would like to see the country get into chaos and confusion. So there are times when, people's emotions and the temperature of the nation is very high, boiling. At that time, it is better that things cool down. Government special session വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, parliament session അടുത്ത ആഴ്ച കൂടുന്നു. As someone who has seen various governments from very close quarters, അത് എന്തിനായിരിക്കാം എന്നാണ് സാറിന്റെ ഒരു അഞ്ച് എന്താണ്? No, honestly I have no idea, because I do not know if because I have no access to government or anybody who has anything to do with either this government or that government. So I'm cut off. I read newspapers and books and talk to people when they come. My information and knowledge is based on that. So I have absolutely no clue why it is being called. Now, even about the constitutionality or the legality of it, I'm not sure, because I have read both views. One say that for calling a session of parliament, you are not supposed to explain to the opposition, before you do it. And there are others who say that when it is a special session, you have to make clear what it is meant for. So it's a wild guess which anybody can make, other than those who are in government. പക്ഷെ അതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ചേരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, that keeping the opposition in the dark about what is the agenda of special session, convening a session. Well, my personal view is that in a democratic society like ours, in a parliamentary system of governance, whatever the government wants to do, it should be transparent, it should be subject to discussion, not only among the opposition, not only with the opposition, but with the public. സാർ, നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, സാർ ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേരളം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിസസ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. I mean, it's way ahead എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. Because you have seen the whole of country. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആയി പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പിന് ആണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നതെന്നും സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട്? ലൈക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി, തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല, അത് ഒരാളിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല കേരളത്തിലെ. I mean, that you have to look at the history of Kerala over a long period of time. എല്ലാം ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ എന്നും പറയാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ്, അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വയ്യ, റോഡിൽ കൂടെ പോകാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അഗൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അയ്യങ്കാളി ഓർ കുമാരനാശാൻ, ഓർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ചിട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ഇവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നപ്പം വന്നത്ത് പപ്പനാവനും കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപ്പിള്ളയും ഇവരെല്ലാം കൂടെ. സോ കേരള has that over a long period of time, the tradition. And Kerala ഭരിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് മലബാർ വാസ് നോട്ട് it was under the British rule. തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും രാജാക്കന്മാരും they were far more liberal people than other rulers. So you look at education, both literacy education, English education, etc. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, that it is not something which happened abruptly. So over a long period of time, and the communist movement, you see these path-breaking legislations, of course, which led to Nehru dismissing the government, land law and education, which EMS brought out, they were path-breaking. അതിനെ എതിർക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, that part. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ വാട്ട് എവർ യു കോൾ ഇറ്റ്, അതിന് തുടക്കം അങ്ങ് മുതലുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് നോട്ട് എ വൺ ഡേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും അസമത്വങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഇല്ല, ഒരു സംശയമില്ല. ദി നോ ഡൗട്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ദി ഇൻഡെക്സ് which നീതി ആയോഗ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട്, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ അറിയാമല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കറിയില്ല, ഐ ഡു നോട്ട് നോ, യു ആർ ഓൾ യങ് പീപ്പിൾ, യു നോ ഇറ്റ്. ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ വയലൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടാൻ കാര്യമുണ്ട്. സോ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്, സോ മച്ച്. അച്ഛൻ മോനെ കൊല്ലുന്നു, മോൻ അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ
Kerala is a country of sex maniacs. ഇല്ല, I mean, you go after old women, you go after young kids. What the hell?